Today's video is sponsored by Rachel Muchai, a true patriot and a Kenyan nationalist at heart. Stand by for debrief in 3, 2, 1. Alright guys, here today's top stories in Out in the World segment. Number 1. Remember when MCA Absalom called Kalenjin's chimpanzees? Here's a tip. Nianza tusimwona kikanyaga hapa Nairobi, we are going to deal with him. Hiyo maujinga sisi tutakubali. Hawa Kalenjin wameongoza taifa kwa miaka 15. Angalia hizo mameno zao zinakaa kama chimpanzee. Watu ni wakonda kama. Well, tulisema malipo ni papa hapa duniani, and as we speak, Obina ameita Absalom ng'ombe to his face. Here's the tip. Watu wanasema watu huyu ni kondoo ya baba, mimi ni kondoo ya baba. Sawa ng'ombe. Now To be honest, I don't think that fellow cares what anybody calls him, because as per his own submission on Obina's show, and I kid you not, he is a former inmate who served 1.5 years in prison for robbery with violence, and he has also done a lot of weed in his earlier years. So I guess that's why he is the way he is. You can't blame him, can you? Second story of the day, Gaucho is now regretting and saying Sakaja fixed him. I don't know why people are doing a lot of blame games. Sijui kama ni mambo ya Talam na Muhwana inaweka tumbo joto, and they are saying that another case could be open against them, but Gaucho is now regretting and saying Sakaja and a bunch of other people fixed him. Here's the tip. Mbele ya Mwenyezi Mungu nilikuwa inabeba Quran, Biblia na nini. Mimi sikuhusika kwa maandamano ya kwanza kupigana na watu, maandamano ya pili kupigana na watu town. So juzi wakati jina yangu ilikuwa na trend kila mahali, nikafiksiwa na Sakaja ya kwamba tuliingia na maandamano kwa hii nini ya juzi, nilituma vijana na pikipiki. Halo? Yeah, nakusikia. Singe jumini mtu mkora na mimi mtu nini. Singetaka uanze kuwekelea ya kwamba ni Shiko alifanya, sijui Shiko, mimi naitwa Shiko, huyu pia anaitwa Shiko, yeye ndiye alifanya nini? Alifanya kama hauna nini? Hauna evidence. Unaona? Vile unasemekana ya kwamba ni wewe, pia wewe huwezi kimbilia kuaccuse mtu na hauna nini? Evidence. Hauna evidence. So nilinyamaza. Watu wakaongea vile nilibeba vijana kutoka na Ngong Road, wengine kutoka na Thika Road. Sasa nikaanza kushinda, nilipanga alafu nikaenda wapi? Mombasa. Again, I tell Kenyans, don't be used by leaders. Do not accept. Never ever accept, because at the end of the day, when you go under and you can't breathe, they won't come to rescue you. They'll enjoy the oxygen from Mount Everest as you drown in the Indian Ocean. Third and final story of the day. Rarely have I ever seen Gachagua get lectured by a leader and he let it slide. But this time around, Minor Commander has done it. Here's a tip. Mimi hata hiyo one term sikutaka hata hiyo term one term. Si mnajua hivyo? Sikutaka hiyo one term. Yule mtu aliletea sisi one term mulima hii yote na Kenya hii ni huyu mzee mnaona kwa huyu hapa. Mulima yote tulitembea akatulima, na tukiwa na serikali, na tukiwa na vitu vyote, na tukiwa na pesa, na akapeleka UDA ikawa ndio inawika hapa mulima. Wacha niseme, kuna wakati mimi mwenyewe nilikuwa nafungua TV nikiona mimi nafunga. Nikiona Rigiji anaongea, sisi zote mpaka mama tufunge. Hii mtu ndio alitumaliza. Ninataka kusema hivi. Mimi ni mwanasiasa wa miaka mingi sana. Huyu mzee alikuja na jambo ambao hakuna mwanasiasa Kenya hii ameshatamka. Alikuja akasema, mimi nimekosea Mama Ngina, mimi nimekosea Uhuru Kenyatta, mimi nimekosea nyinyi watu wa mulima, tafadhali munisamehe. But to be honest, Commander is right. And Rigiji took it like a champ. Himself, he's been saying it. He's been apologizing for misleading the mountain because he himself was misled. So Commander was spot on that. And at this point in time, Rigiji has grown wiser. I believe when he was DP, there was one major problem he had, which was not learning how to accommodate everybody. And it showed in how people voted in the impeachment.
if you don't accommodate people, they don't accommodate you, and that is how he got impeached. But now, even those who are saying derogatory things about him, provided they will support him, he's letting it slide. He's moving with them. He has learned that numbers is what matters, and I guess that's just how life is generally. You live, you learn. So that's good to see. Now, having said that, guys, I will do 2 more episodes in the course of this day, just to brief you on the state of maandamano. And till then, if you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula, hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.